Dear students, I welcome you all to module number 6 of Strength of Materials, Unit 2, Deformation of Metals. The topic name is Elastic Constants. This elastic constant topic is very small topic. So only 3 formulas are used in this elastic constants. So concept is very simple and very easy. Please listen carefully. What is elastic constants? Different types of stress and their corresponding strains within the elastic limit are related, which are referred to as elastic constants. So different types of stress. What are the different types of stress? So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இதில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அதே மாதிரி 3 ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, 3 ஆப்ஜெக்ட்லையும் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டில் ஸோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்ட். என்ன ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்போது அதில் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ், இன்டியூஸ் ஆகக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ். கரஸ்பாண்டிங் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் கால்டு கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ நம்பர் 1 கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெஸ், கரஸ்பாண்டிங் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் கால்டு கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. டென்சைல் ஃபோர்ஸ். ஸோ டென்சைல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட். The stress induced in the object is called tensile stress. Corresponding strain is called tensile strain. So number 1 compressive stress, number 2 tensile stress. Here ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. So it will act like the force with tangential force acting on the object. So the stress name is called shear stress. Corresponding strain is called shear strain. So these are all the different types of stresses induced by different types of forces acting on the workpiece. So all the activities are within the elastic limit. So what is elastic limit? When the load is applied on the workpiece and removed from the object, the load is removed from the object. So the object is back to regain its original shape when the load is removed. Load apply ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த லோடை நம்ம எப்போ ரிமூவ் பண்ணுறோமோ, ரிமூவ் பண்ண உடனே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் 0 ஆயிரும். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஒர்க் பீஸ் ரீகைன் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப். திரும்ப அதோட ஒரிஜினல் ஷேப்புக்கே வந்துடும். தட்ஸ் கால்டு எலாஸ்டிக் லிமிட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் and their corresponding strains within the elastic limit are related. இதில் வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் அப்புறம் ரிலேட் பண்ணி யங்ஸ் மாடுலஸ், ஷியர் மாடுலஸ் அண்ட் பல்க் மாடுலஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது பூராமே வந்து these are all called the elastic constants. So this is the Young's modulus, shear modulus and bulk modulus. So Young's modulus, it is denoted by the letter E in the ratio of tensile stress to the tensile strain. So because the load is acting on the workpiece called tensile force. Next is shear modulus. The tangential force is acting on the object. So the stress induced inside the object is called shear stress. So the ratio of shear modulus is shear stress to the shear strain. It's called shear modulus. It is denoted by the letter C or N. So the bulk modulus, 3 mutually perpendicular direct stresses of same intensity. So ஒரு ஃபோர்ஸுக்கு இன்னொரு ஃபோர்ஸ் பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்ட் ஆகி ஒரு வால்யூம் ஆஃப் கியூப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டெக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து பல்க் மாடுலஸ். 3 mutually when the object is loaded, 3 mutually perpendicular direct stresses of same intensity. So the ratio of bulk modulus is the direct stress to the volumetric strain. So it is denoted by the letter K. So these are all the elastic constants. இது எல்லாத்தையுமே ரிலேட் பண்ணி 3 ஃபார்முலா டெரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்பர் 1 the relationship between Young's modulus and shear modulus.
யங்ஸ் மாடுலஸ்க்கும் ஷியர் மாடுலஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோ படி இந்த ஃபார்முலா வந்து டெரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. E is equal to 2C into 1 plus 1 by m. The relationship between Young's modulus and bulk modulus E is equal to 3K into 1 minus 2 by m. So இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மெயினான ஃபார்முலா, இது ரெண்டையும் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ப்ராப்ளம் இதில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம். So third one is called relationship between elastic constant, that is EC and K. E is equal to 9 kc by 3K plus C. So இந்த ஃபார்முலா எல்லாத்துக்குமே யூனிட் வந்து நியூட்டன் பை மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர். So very easy topic. ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அதில் ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்காங்க. இன்னொரு டைப் ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. In a tensile test on a hollow tube of external diameter 18 mm and internal diameter 12 mm, an axial load of 2 kN is produced on elongation of 4.5 into 10 to the power minus 3 mm in a length of 75 mm, which the outer diameter suffered a compression of 3.2 into 10 to the power minus 4 mm. Calculate the value of Poisson's ratio and elastic constants. So very important and very important problem. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எம்எம்ல நியூட்டன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு தேவையான யூனிட்லாம் இருக்குது எக்ஸப்ட் லோடு. ஸோ அந்த லோடு மட்டும் 2 கிலோ நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு நியூட்டன் இன்டு 10 to the power 3 நியூட்டன். ஸோ இங்கே டென்சைல் டெஸ்ட் ஹாலோ டியூப்னாலே நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா outer diameter and internal diameter. So 18 mm outer diameter and internal diameter 12 mm. Next கொடுத்திருக்கிற load வந்து axial load P. So that's called axial load, means tensile load. So tensile load அப்படிங்கும்போது length is increased and diameter is reduced. So diameter is suffered. So produced axial load of 2 kilonewton. So 2 kilonewton கொடுத்திருக்காங்க. P is equal to 2 kilonewton into 10 to the power 3 is equal to Newton. So produced on elongation. So the rod is increased, length is increased of 4.5. That is called change in length. 4.5 into 10 to the power minus 3 mm. That's called change in length. So change in diameter, outer diameter is suffered a compression of 3.2 into 10 to the power minus 4. That's called change in diameter. So கொடுத்திருக்காங்க. length வந்து 75 mm. Calculate the Poisson's ratio and elastic constant. Elastic constants அப்படிங்கிறது EC and K. So எல்லாத்தையுமே எழுதிக்கலாம். ஸோ கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்துலேருந்து எதெல்லாம் கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னு எக்ஸ்டர்னல் டயமீட்டர் D is equal to 18 mm, internal diameter D is equal to 12 mm, change in length equal to 4.5 into 10 to the power minus 3 mm, change in diameter equal to 3.2 10 to the power minus 4 mm, length of the bar L is equal to 75 mm, and load P is equal to 2 kilonewton, that is equal to 2 into 10 to the power 3 Newton. To find Poisson's ratio and elastic constants EC and K. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இதுக்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு எல்லாமே ஏற்கனவே படித்த ஃபார்முலா தான், யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா தான். இதில் ஃபர்ஸ்ட் யங்ஸ் மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் பாய்சான்ஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும். பாய்சான்ஸ் ரேஷியோட ஃபார்முலா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், லேட்டரல் ஸ்ட்ரெயின் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ ஒரு ராடை வந்து நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணும்போது லென்த் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு. ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஃபோர்ஸுக்கு அதே டைரக்ஷனில் ஆக்சியல் லோட் அதே டைரக்ஷனில் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு லீனியர் ஸ்ட்ரெயின். So linear strain equal to change in length by original length, that is E is equal to change in length original. மொத வீடியோ நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க, டைரெக்டாக எல்லும் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்படியே வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். 4.5 into 10 to the power minus 3 divided by length is 75 mm, that is equal to 6 into 10 to the power minus 5. There is no unit for strain because change in length divided by original length. So length mm is cancelled, so no unit. Lateral strain. So length is increased is a linear strain, diameter is reduced is a lateral strain. So lateral strain is equal to change in diameter by original diameter. Change in diameter and original diameter also given in the problem. 3.2 into 10 to the power minus 4 divided by diameter is 18 mm. So that is equal to 1.78 into 10 to the power minus 5. There is no unit. So Poisson's ratio lateral strain by linear strain. So lateral strain is equal to 1.78 10 to the power minus 5 and the linear strain is equal to 6 into 10 to the power minus 5.
So 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5 cancelled. 1.78 divided by 6 equal to 0.29 for Poisson's ratio. Next, we find the elastic constants, Young's modulus, shear modulus, and bulk modulus. So Young's modulus is the same procedure as unit 2 of first topic, simple stresses and strains. So E is equal to Young's modulus equal to stress by strain. So stress equal to load by area. So area A is equal to, so it is a hollow tube. So outer diameter and internal diameter 4 into capital D square minus small d square. So value substitute பண்ணோம்னா A is equal to 141.37 mm square. So stress is equal to load 2 into 10 to the power 3. Area A is equal to 141.37. That is equal to stress equal to 14.15 Newton by millimeter square. So the stress value by Young's modulus la போட்டோம் அப்படின்னா stress by strain. So strain is equal to 6 into 10 to the power minus 5. That is equal to 2.36 into 10 to the power 5 Newton by millimeter square for Young's modulus of first elastic constant. Next, the relationship between Young's modulus and modulus of rigidity or shear modulus C or N. So the relationship between E and C. So E and C, we can find the C, that is called shear modulus or modulus of rigidity. So E is equal to C into 1 plus 1 by M. So 1 by M is a Poisson's ratio, that is called 0.29. So value substitute பண்ணோம்னா C is equal to, இந்த term வந்து C மட்டும் வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா, so these are all the multiplication. So இந்த C வந்து வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா மிச்சம் எல்லாமே டிவிஷனா கீழே வந்துடும். So C is equal to capital letter E, Young's modulus divided by 2 into 1 plus 0.29. So value E க்கு value substitute பண்ணி calculate அடிச்சோம்னா that is equal to 0.91 into 10 to the power 5 Newton by millimeter square. So this is the answer for shear modulus C. And the relationship between E and K, Young's modulus and K. So we can find from the relationship is K. So K வந்து இதில இருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம். E is equal to 3K into 1 minus 2 by M. So 1 minus 2 by M அப்படிங்கிறத 1 by M into 2 என்று பிரிச்சு எழுதலாம். Because so 1 by M is called Poisson's ratio. So E equal to 3K into Poisson's ratio 1 minus 0.29 into 2. So இதில இருந்து K வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா E divided by 3 into 1 minus 0.29 into 2. So E ஓட value 2.36 into 10 to the power 5 போட்டோம்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் 1.9 into 10 to the power 5 Newton by millimeter square. So எக்ஸாக்டா அந்த வேல்யூ வந்து கால்குலேட்டர்ல வராது. நீங்க வந்து கால்குலேட்டர்ல கரெக்டா டைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா 1.898 சொன்ன மாதிரி 1.8 அல்ல 9 வந்தா கரெக்டான ஆன்சர். So this is the answer for bulk modulus K. So result எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா Poisson's ratio is equal to 0.29, Young's modulus C is equal to 2 into 2.36 அல்லது 2 into 10 to the power minus 10 to the power 5 Newton by millimeter square, shear modulus 0.91, 10 to the power 5 Newton by millimeter square, and bulk modulus 1.9 into 10 to the power 5 Newton by millimeter square. These are all the elastic constants and the Poisson's ratio result of elastic constant problem. So this is very simple problem. இன்னொரு ப்ராப்ளத்தை நீங்க வீட்டில் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. Best of luck. Thank you.